Today we are going to discuss about thermodynamics. Thermodynamics is a branch of physics which deals with the study of heat, temperature and the interconversion of heat energy into other forms of energy. We have to discuss about various terms related with thermodynamics. First of all, thermodynamic system. A thermodynamic system consists of a large number of atoms or molecules at a particular temperature, pressure and volume. Particular temperature, pressure, volume. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ വോളിയത്തിൽ കീപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിസ്റ്റത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം. The system may exist in solid, liquid and gaseous state. Next is surroundings. Everything outside a thermodynamic system is its surroundings. ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള എന്തിനേയും നമ്മൾ സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് ഓർ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. These are quantities like pressure, volume and temperature which help us to study the behavior of thermodynamic system. തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പ്രഷർ, വോളിയം, ടെമ്പറേച്ചർ. ഇത്തരം ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് ഓർ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. വാട്ട് ഈസ് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം? തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ്. ആദ്യമായി അഡയബാറ്റിക് വോൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് വോൾ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എലോ ഫ്ലോ ഓഫ് എനർജി, മെയിൻലി ഹീറ്റ് എനർജിയാണ്, ഫ്രം വൺ ടു അനദർ. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അഡയബാറ്റിക് വോൾ. ദെൻ diathermic wall. It is a conducting wall that allows energy flow. Heat energy തന്നെ from one to another is called a diathermic wall. ഹീറ്റ് എനർജിയെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഇൻസുലേറ്റിംഗ് വോളിനെയാണ് അഡയബാറ്റിക് വോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹീറ്റ് എനർജിയെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എലോ ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്റ്റിംഗ് വോളിനെയാണ് ഡയാതേർമിക് വോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. In thermal equilibrium, the temperatures of the two systems are equal. രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആണെങ്കിൽ we can say that they are in thermal equilibrium. Now, Zeroth Law of Thermodynamics. R.H. Fowler formulated Zeroth Law of Thermodynamics. It states that two systems in thermal equilibrium with a third system separately are in thermal equilibrium with each other. That means if A is in thermal equilibrium with C and B is in thermal equilibrium with C, then we can say that A and B are in thermal equilibrium. That is the statement of Zeroth Law of Thermodynamics. Thus, if A and B are separately in equilibrium with C, TA is equal to TC and TB is equal to TC. This implies that TA is equal to TB. That is, the systems A and B are also in thermal equilibrium. We can explain Zeroth Law of Thermodynamics in another way as follows. The Zeroth Law of Thermodynamics states that if two systems A and B are in thermal equilibrium with a third system C, then A and B are in thermal equilibrium with each other. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ ക്ലിയറായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. How can we define heat, internal energy and work? Heat is the
part of internal energy which is transferred from one body to another on account of temperature difference. According to thermodynamics, ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ എനർജിയാണ് ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്നും വേറൊരു ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ച്. ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഈസ് ദ സം ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജീസ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജീസ് ഇൻ ദ മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ U. And according to thermodynamics, work is the energy transfer brought about by means that do not involve such a temperature difference. Example, moving the piston by raising or lowering some weight connected to it. Work എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. That do not involve temperature difference. ഒരു പിസ്റ്റണെ ഉയർത്താനോ താഴ്ത്താനോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ, അതിനെയാണ് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. The amount of heat given to a system is equal to sum of the increase in internal energy of the system and external work done. That is, here delta Q is equal to delta U plus delta W. Delta Q is the heat supplied to the system by the surroundings. Delta W is the work done by the system on the surroundings. And delta U is the change in internal energy of the system. So, we can say that heat supplied to a system is the sum of change in internal energy of the system and work done by the system on the surroundings. At constant pressure, delta W is equal to P delta V. Constant pressure ആണെങ്കിൽ we can say that delta W is equal to P delta V. So, this equation becomes delta Q is equal to delta U plus P delta V. Now, specific heat of a substance. It is the quantity of heat required to raise the temperature of unit mass of the substance through 1 Kelvin. We know. And it can be written as S equal to 1 by M into delta Q by delta T. Its unit is joule per kilogram per Kelvin. Similarly, molar specific heat capacity is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 mole of a substance through 1 degree Celsius or 1 Kelvin. And it is represented as C is equal to 1 by mu into delta Q by delta T. Mu is the number of moles. Delta Q is the heat absorbed to raise the temperature by an amount delta T. Its unit is joule per mole per Kelvin. Specific capacity of water. ഹീറ്റിൻ്റെ ഓൾഡ് യൂണിറ്റ് കലോറി ആയിരുന്നു. 1 calorie is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius. That means 1 degree Celsius 1 gram of water temperature റേസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ 1 calorie എന്ന് പറയുന്നത്. The specific capacity of water varies slightly with temperature. ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. In SI units, specific capacity of water is 4186 joule per kilogram per Kelvin. Molar specific heat of gas. Molar specific heat at constant volume CV. It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 Kelvin when its volume is kept constant. Molar specific heat at constant pressure CP is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 Kelvin when its pressure is kept constant. Now, relation between Cp and Cv.
It is known as Mayer's relation. That is, Cp minus Cv is equal to R, where R is the gas constant. We can go through the proof. We know from first law of thermodynamics, delta Q is equal to delta U plus delta W. If delta Q heat is absorbed at a constant volume, delta V is equal to 0. Therefore, we can write Cv is equal to delta Q by delta T at a constant volume, that is equal to delta U by delta T. is equal to delta U by delta T. ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 വന്നാൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു എന്ന എക്സ്പ്രഷൻ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. പി ഡെൽറ്റ വി ആണ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വി 0 ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡെൽറ്റ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു. സോ ഡിവൈഡിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി വി ഗെറ്റ് delta Q by delta T is equal to delta U by delta T. At constant volume, it is equal to Cv. That is, Cv is equal to delta U by delta T. Since internal energy of ideal gas depends only on temperature, then we get the expression for Cp. That means specific capacity at constant pressure Cp is equal to, first relational തന്നെ delta Q by delta T at constant pressure is equal to delta U by delta T plus P delta V by delta T. ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷനെ ഡെൽറ്റ ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ വി സെക്കൻഡ് ടേം കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഫ്രം ദ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ 1 mole of gas, PV is equal to RT. So, we can write P delta V is equal to R delta T. Therefore, we get P delta V by delta T is equal to R. So, the second term becomes R. That is, Cp expression, that is, equation number 2 becomes Cp is equal to delta U by delta T plus R. We have already got delta U by delta T as Cv. So, we can write Cp is equal to Cv plus R, or Cp minus Cv is equal to R. This is the proof of Mayer's relation. Now, Cp is greater than Cv. Why? When 1 mole of gas is heated at constant volume, heat is used only to increase the internal energy of the gas. Constant വോളിയത്തിൽ ഒരു ഗ്യാസ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹീറ്റ് എനർജി ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബട്ട് when the gas is heated at constant pressure, the heat is used not only for increasing the internal energy, but also for doing external work during expansion. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെക്കൻഡ് ടേം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുമായി ആ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫോർ ദ സെയിം റൈസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി സെയിം ഇൻ ബോത്ത് കേസസ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെയിം റൈസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി സെയിം ആയിരിക്കും. ഹെൻസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് Cp ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ Cv. ഇതാണ് Cp ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ Cv എന്നതിൻ്റെ റീസൺ. ഓക്കെ.